And so some of you were there yesterday. It's nice to see some courageous ones who are coming back. So yesterday we had an overview of what we can, the principles behind what we call Buddhist psychology and philosophy. And today we will go more into the method, I would say, to reach the goal of these philosophies, which is to really inquire the nature of reality. And for that we will go into the principles of meditation. Добро пожаловать всем, особенно тем, кто вчера, этим отважным людям, которые пришли снова. И вчера у нас был такой общий обзор принципов буддийской психологии и философии. И сегодня мы больше поговорим о методах, которые позволяют нам достичь вот целей, к которым нас ведет буддийская философия. Мы с помощью нее исследуем природу реальности. И вот сегодня мы поговорим о методах, с помощью которых мы это можем делать, практике медитации. And so meditation, as I said yesterday, can be many things, but basically the way we approach it here is really connecting with the theory, like the learning of knowledge, and just to be able to integrate this knowledge into experience. Медитация, как мы уже говорили вчера, она многогранна, там есть много аспектов. Но вот как мы здесь ей занимаемся, мы сначала осваиваем какую-то теорию, а потом мы стараемся соединить ее с нашим опытом, то есть интегрировать ее в наш опыт. And so here in the Ripа Center we are connected to this wonderful lineage, the Rippa lineage, who is part of what's called the Mahayana Buddhism and more specifically Vajrayana Buddhism, which means that they unfold, the teachers of this lineage unfold many different types of meditation, going from basic meditation, which we are going to do, like shamatha and vipassana, but then up to tantric practices, part of Vajrayana. И здесь мы находимся в центре Рипа. Рипа – это линия преемственности, традиция Махаяны в общем, а в частности, то есть Ваджраяны. И учителя этой традиции, они раскрывают для нас много различных методов медитации, от основополагающих методов, таких как шаматха и випассана, до таких продвинутых тантрических медитаций. And so here the idea is to set the ground for the practice we'll do tomorrow, because it will be just a day of practice, but for that to have a little understanding of what we call mindfulness, awareness, and specifically also this RAM program, Rippa Awareness Meditation, which Jigme Rinpoche has been setting up, also to make it accessible in a secular way, with non-religious approach and available for anyone. Вот сегодня мы будем заниматься тем, чтобы создать необходимые предпосылки, основы для того, чтобы завтра заниматься практикой. И мы будем говорить о том, что означает внимательность, осознанность, вот все эти понятия в рамках программы РАМ, медитация осознанности Рипа, которую основал Джигме Ринпоче. И особенность этой программы в том, что она представляет практику медитации в таком светском контексте, не без привязанности к какой-либо религии. And although one can say that it's secular and non-religious, I'm tempted to say that it's still very sacred, because the aim is really to be able to reveal our wonderful potential as human, in our human nature. И хотя мы говорим о том, что это нечто светское и нерелигиозное, это все-таки что-то святое, потому что цель этой системы раскрыть тот чудесный потенциал, который есть у нас как у людей. And so in this meditation in Buddhism, and as we said just earlier, and we will come back to it afterwards, there are two main approaches of meditation, shamatha
and vipassana. Sometimes I will use funny words which come from the tradition in Pali or in Tibetan. It's just that you don't have to remember it, but it's just that sometimes the translation is not very accurate or there can be different interpretation. So then it's good, I will give an explanation, and then for people who already practice, then it gives them a point of reference, that's all. It's not for any exotism. Иногда я буду использовать немного странные слова, такие как шаматха, випассана, или какие-то другие слова на языке пали или тибетском языке. И это потому что, конечно, существует перевод этих понятий, но эти переводы могут быть различные, они разные, и могут быть различные интерпретации. Но когда я буду использовать эти слова, я буду также объяснять, что они подразумевают. Ну а для тех людей, которые уже занимаются практикой, это будет давать какие-то точки опоры, когда я их буду использовать. So, shamatha is the principle of bringing the mind to calm. It's called calm abiding, and it was in fact already present prior to Buddhism in India. And then from there, vipassana can reveal, which is like clear vision, clear seeing of things as they are, which is more specific to Buddhism. Итак, что такое шаматха? Шаматха – это способ привести ум к состоянию спокойствия. Это можно перевести как пребывание в спокойствии, пребывание в покое. И шаматха существовала в Индии еще до появления буддизма. Ну и затем из шаматхи можно развить медитацию випассана. Это медитация ясного видения. И это уже более такая специфическая медитация для буддизма. In Buddhism, there are different schools also, and so these practices can take different forms. But what is interesting is that they are present in every school of Buddhism, even if the form is changing slightly. И в буддизме есть различные школы, различные традиции. И эти медитации, о которых мы сейчас сказали, шаматха и випассана, могут принимать различные формы в этих традициях, но тем не менее они присутствуют во всех традициях, и принцип у них один и тот же. So it's the basic training necessary before getting into more, let's say, spiritual practice or higher practices. That can be really useful for anyone. And it's still alive nowadays, which is really amazing after all these centuries, but also because it is bringing universal principles which are still true nowadays. Это основополагающее упражнение, которое позволяет затем перейти к более высоким практикам. И прекрасно и удивительно, что эти системы сохранились до наших дней. И это, в частности, связано с тем, что они отражают и содержат в себе универсальные принципы. And so, in the different forms that I was mentioning, in some schools, they are practiced successively, like shamatha first, and when you reach shamatha, 9 stages, then you can go to vipassana. But in other approaches, then it goes together, and this is the approach that Jigme Rinpoche tried to rely on in this RAM program. И, как я уже сказала, могут быть различные подходы к освоению этих практик медитации. Например, в некоторых школах считается, что сначала нужно освоить шаматху, все 9 ее ступеней, там есть 9 ступеней, и потом уже переходить нужно к випассане. Или же можно это делать одновременно, одно с другим одновременно. И это тот подход, который рекомендует Jigme Rinpoche. So from the start, there are already aspects of this clear seeing of vipassana within shamatha, and sometimes it is said also that that vipassana is not a method as such, but it's almost like the fruit of it's naturally arising by practicing shamatha. И это вот в рамках вот этой программы медитации осознанности Рипа вот такой подход используется. И вообще можно даже сказать, что вот в этом подходе аспекты ясного видения присутствуют с самого начала, когда мы практикуем медитацию шаматха. И можно даже сказать, что вот медитация випассана – это не какой-то отдельный метод, а это скорее плод освоения медитации шаматха.
So, basically, shamatha is a concentration, is focusing on specific supports or objects of meditation, and in unwavering manner, like really focusing on it in a mind-pointed way, keeping the mind on its object. Итак, шаматха – это медитация, сосредоточение, концентрация, когда мы выбираем какой-либо объект в качестве опоры, и мы стараемся фокусироваться на нем, насколько возможно, не отвлекаясь. And this is what allows to stabilize the mind, settling down and calming. И это позволяет стабилизировать ум, успокоить его, привести к состоянию спокойствия. And then once the mind is more stabilized, then vipassana is really looking at the mind itself and the way it's functioning rather than a specific object. И затем, когда ум уже достиг стабильности, во время медитации випассана, мы как бы рассматриваем сам ум, то есть изучаем сам ум, фокусируемся на нем без каких-либо других объектов. So one can say that it's this clear seeing of things as they are, without any filter, and also in a wider perspective, like being able to put them into context rather than really focus with a sharp focus. Итак, ясное видение означает просто видеть, каким все является в действительности, и также эта способность как бы вложить то, что мы видим, в более широкий контекст, то есть видеть все шире, вместо того, чтобы вот как-то фокусироваться именно на чем-то и не на чем-то другом. And so it's, as I said, it's progressive. We won't go through that tonight into 9 stages, but there's 3 main stages, one can say. One which is the actual focusing, bringing, the mind or mindfulness on the object. Итак, существует 9 стадий, которые мы сегодня начнем проходить, и есть первые 3 стадии, это следующее. Первое – это когда мы фокусируемся, то есть направляем ум на какой-либо объект. And so the second aspect will need the introduction of another mind function, which is a form of vigilance or discernment, which allows to see any form of distraction that can come into the play. И вот затем, во втором аспекте, нам нужно использовать, познакомиться и с таким аспектом ума, как бдительность, проницательность, и это способность замечать, когда мы отвлекаемся. And we'll come back to it later. And then the third stage, where there is no more object as such to put the attention on, but it's looking directly into the mind and its movements. И третья стадия – это когда уже мы не используем никакого объекта не используем, а непосредственно вглядываемся в ум, смотрим на ум, на его движение. And that is more, for people who know a little bit the different schools, this is more the Mahayana approach, which these teachers here are part of, which is called shamatha without support. И вот для людей, которые знакомы с различными школами, это больше относится к Махаяне. Это вот третья стадия называется шаматха без опоры. Another important thing to mention is that there are 3 foundational aspects of the practice. Еще нужно упомянуть о том, что есть 3 основополагающих принципа практики. And so I will give again the Sanskrit name, which is sila, samadhi, or sometimes bhavana and prajna. I will explain. И я опять вот сейчас принесу санскритские слова. Это шила, во-первых. Во-вторых, это самадхи, также называется иногда бхавана. И в-третьих, это Prajna. И в-третьих, праджна. Сейчас я это объясню.
And so Shila, it's a form of discipline which is necessary for practice. Итак, шила – это дисциплина, которая необходима для практики. But it's not discipline as a, we don't like discipline very often because it's imposed on us, but it's more to create the right environment to be inspiring for us. И нам не очень нравится вообще вот это понятие дисциплина, потому что нам сразу кажется, что это нам что-то навязывают. Но здесь скорее речь идет о том, чтобы создать подходящую, способствующую среду, которая бы нас вдохновляла. And then once the environment is set, we can proceed to the practice and have the experience of the mind getting more calm, more gathered together, more steady. И затем, когда мы создали такую среду, мы можем переходить к практике, и мы постепенно приводим ум к тому, что он становится более стабильным, более спокойным, более таким основательным. And that leads to this second aspect, so samadhi or bhavana, which is a kind of meditative absorption. И затем мы приходим таким образом ко второму аспекту, это самадхи или бхавана, что означает медитативное погружение. Where there is no more distractions, or if there are distractions, they're not disturbing, and then the concentration can be done effortless, without effort. И это когда больше нет отвлечений, или же если есть отвлечения, то они нас не беспокоят, не мешают нам, и концентрация не требует усилий. And then the result or the fruit, let's say, of this progressive practice is the fact that wisdom can arise. The wisdom aspect can arise, which is what is going to break through the barrier of concept of filters that we have always in the way we apprehend reality. И в результате такой последовательной практики мы обретаем мудрость, которая позволяет нам прорваться сквозь фильтры и барьеры, сквозь которые мы, как правило, воспринимаем реальность. And that's what we can then call vipassana, the way of understanding directly the nature of reality. И это мы называем випассана, это способ непосредственного понимания природы реальности. It's called penetrating vision, the fact of seeing things clearly in a penetrating way, looking into the depth of things. Это также называется проникающим видением, когда мы можем видеть вещи ясно и проникать в их природу глубоко. And it leads to sometimes to an experience of what they call rapture, piti, which is a kind of extreme joy. Иногда это может приводить к состоянию чрезвычайно такой интенсивной радости, восторга. So referring to vipassana, that's why there are these differences, is that there are different texts on which we refer to do the practice. Итак, есть различные тексты, на которые мы можем опираться для того, чтобы выполнять практику випассаны. And so in the original transmission of the Buddha in the school of Theravada, the main text is called the Four Foundations of Establishing Mindfulness. И в традиции Theravады, которую передал Будда, самый главный текст называется «Четыре основы создания внимательности». Which really describes in these four stages how one can bring attention, get into this attentive presence on different supports. И там описываются 4 стадии такого обретения внимательности, для которых полезны различные виды опоры. And it is said actually in the text that it's a complete path to enlightenment if one has this kind of goal, objective, but it's also a complete path for our own self-development, or I would say, or introspection. И в тексте говорится, что это путь к полному просветлению, если у нас есть такая цель, ну или же это путь к полному, если по-другому сказать, самопознанию. And I hope we will be able to touch a little bit these four foundations, but in itself it's a full teaching, but maybe be able to mention it.
Надеюсь, что мы сможем немножечко поговорить об этих 4 основах, хотя это отдельная тема, но мы постараемся что-то об этом тоже сказать. And so to bring shamatha and vipassana to its full potential, we're going to need a mind function, which is mindfulness, which I'm... Итак, для того, чтобы выявить полный потенциал шаматхи и випассаны, нам нужна такая функция ума, как внимательность. And it is the fact of really bringing the attention intentionally on one object and keeping it on it. И это происходит таким образом, что мы намеренно направляем свое внимание на какой-либо объект и удерживаем его на нем. And so this is what will be done through these 4 foundations, bringing mindfulness, so this attentive presence, deliberate on one object. And we will see that in these 4 chapters, there are many sub-chapters, but just briefly, the first foundation is mindfulness on body. И вот в этих 4 стадиях внимательности мы вот таким образом целенаправленно покоимся на том или ином объекте, и там есть много еще подглав, подразделений в этих стадий. Ну, первое называется внимательностью тела. And so it's really interesting. I say always that we care little about the body because we're very conceptual, or we use our intellect a lot in the modern world, more and more. И вот я повторяю часто, что мы как-то пренебрегаем телом в том смысле, что мы в нашем мире все больше используем интеллект, то есть мы как бы у нас все больше наше восприятие такое умозрительное. And we get really into a split of body and mind. I don't know if you notice it in your life, but really it's like everything is directed by the mind, and mostly conceptual mind. И я не знаю, заметили ли вы это в своей жизни, но у нас даже наступает такой раскол между телом и умом, так что всем управляет ум, точнее концептуальный ум, понятийный ум. And so more and more also we can see that there is, even in medicine, in the Western world, they talk of body-mind medicine, so that now there's a kind of consciousness that we have to come back to, to the body. И вот даже сейчас в западной медицине говорят о такой как бы медицине тела ума, body-mind medicine. Body-mind, yeah. Body-mind medicine. И вот это о том, что нам нужно как бы вспомнить о своем теле. But when it comes to meditation, of course it's called training of the mind. That's true. But then it's like if there was a split, like if the mind was on its own, and we're only training, and very quickly it could become training conceptual functioning, which is already working very well, doesn't need training. И вот когда мы говорим, что медитация – это работа с умом, то вот опять-таки мы очень легко можем это неправильно понять и опять заниматься вот этим понятийным аспектом ума во время медитации, хотя он у нас уже и так достаточно развит, и, может быть, его и не нужно дальше развивать. Where in fact any form of meditation, including the eye practice of Vajrayana with visualization or whatever, it's always coming from embodied awareness, and that's very important. И любые практики Ваджраяны, включая те, в которых используются визуализации, какие-то высокие практики, они основываются на воплощенном, олицетворенном сознании. Это важно. And it's very interesting to see that already at the time of the Buddha, where the teachings were on the side of Ganga or in nature, where they didn't have iPhones or computers, and the rhythm of life was much. The first foundation of mindfulness was come back to the body in the body. So it gives us an indication of how important it is, and even more so nowadays, where we're completely caught in a virtual world all the time. И вот интересно отметить, что уже во времена Будды, когда он давал учения на берегу Ганга, и тогда не было ни компьютеров, ни мобильных телефонов, и ритм жизни был гораздо более медленный, но несмотря на это, уже тогда он говорил о том, что нам нужно вернуться к телу, к осознанию тела.
И это еще более актуально в наше время, когда вот наш ритм жизни такой скоростной и полный суеты. I'm mentioning these four foundations because without being speaked out, I would say, during the practice, you might be able to recognize them in your own practice tomorrow because they are in the structure of RAM practice. But so it's interesting to understand first where it comes from and then to do the experience. И вот эти 4 основы, они как бы интегрированы, включены в практику медитации осознанности Рипа, и возможно, что вы завтра будете замечать во время своей практики, как они проявляются, и поэтому вот просто интересно сказать о том, откуда это происходит. And so the second foundation of mindfulness is what's called feeling tones or evaluative feeling. Второе основание внимательности – это состояние чувства, оценивание своих чувств, ощущений. It's Vedana in Pali. На пали это называется ведана. And it's very special, but that also, I mean, would need exploring in practice because it's pre-verbal and pre-emotional. It's really like a instinctive manifestation reaction as soon as there is contact. And it's in three categories of whether it's pleasant, unpleasant, or neutral. И это то, что наступает еще до каких-то речевых проявлений, до эмоций. Это нечто глубокое и инстинктивное. Когда происходит контакт с чем-либо, у нас тут же возникают 3 вида реакции: приятная, неприятная, нейтральная. And then the third foundation is of the awareness or the mindfulness on our mental state, meaning thoughts, emotions, which we know well, but we don't always recognize or aware of. И третий вид внимательности связан с нашим состоянием ума, с нашими мыслями, эмоциями. Это нам вполне знакомо, но мы нередко не замечаем своих эмоций. And the fourth category is very important. It's called Dhamma, and Dhamma is the word for teachings, but it's the word also for phenomena. So it's the awareness or the attention on the teachings, but to integrate them through experience, through meditation, and there we have all the range of, I'll give the list if we can go through it, but all the main teachings of the Buddha. И четвертый вид внимательности называется внимательность дхармы. Дхарма – это название буддийского учения, это также название явлений, всех явлений. И здесь нам нужно перенести различные важные аспекты буддийского учения в свой опыт, и там они перечисляются, какие. То есть, And so this part is really where we explore the nature of reality through these teachings and try to integrate them. Experience. И здесь мы на основе учения исследуем природу реальности и пытаемся это соединить с нашим опытом. And now to understand, but I mean, understanding intellectually is one thing, then to really get into it is another one, is the process of this attentional ability. И вот этот процесс развития вот этой способности к вниманию, это не только интеллектуальное понимание, только один аспект интеллектуальное понимание, но это способность действительно вот вникать в суть вещей. So to understand this process of mindfulness, so which is what we're talking about in the fourth foundation of establishing mindfulness, but what is mindfulness? And it's not a single thing, it works in interaction with other elements. И вот сама внимательность, о которых мы говорим в контексте этих 4 уровней, это не что-то отдельное, а она взаимодействует со многими другими элементами. And it operates in a kind of continuum with other aspects or elements. И она непрерывно взаимодействует с различными аспектами и элементами. So as we said previously, the mindfulness itself, in Pali it's called sati,
and Renpa in Tibetan. И, значит, сама внимательность на языке пали называется сати, по-тибетски демпа. So it's the conscious knowing of an object by putting our attention on it, as we were saying earlier, and keeping it on it. Это сознательное такое знание объекта посредством того, что мы направляем на него свое внимание и удерживаем его на нем, как мы уже сказали. And very often the support of the object is the breath, but it can be other parts of the body, or it can be even an odd object, but it's more rare. Anyway, here in Ram, we use the breath as the object of meditation. И очень часто объектом медитации является дыхание или какие-то другие там аспекты тела. Это могут быть даже внешние какие-то объекты, но в контексте медитации Рам, медитации осознанности Рипа, мы используем вот дыхание чаще всего. And this is what will allow to put the mind at rest, as I was saying earlier, to focus on the breath, and so meaning coming on the body, of course, and then it's gonna calm down the discursive thoughts. И таким образом, как мы уже говорили, мы действительно возвращаемся к телу посредством медитации на дыхании, посредством того, что мы фокусируемся на дыхании, наш ум тогда успокаивается и уменьшаются вот это перескакивающие мысли. And then sati works, as I was saying earlier, with another function of the mind. It can't function, it can't work on its own, and this other function is a function of vigilance, but also what's called sometimes clear comprehension. In Pali it's sampajana, and in Tibetan it's sheshin. И вот одной внимательности здесь недостаточно, а она будет работать вместе с тем аспектом, который мы называем бдительность. На языке пали это сампаджана, а по-тибетски это называется шешин. So here we're already into the realm of vipassana, because we are into this kind of awareness which is more inclusive, more global, more intuitive also. It's not conceptual, and it's really the integration of the information, putting whatever is happening in the context, so with a broader perspective. И вот здесь мы уже больше приближаемся к випассане, потому что это медитация, которая не просто концептуальна, но она все в себя включает, она, значит, более интуитивная и, как сказать, она позволяет все аспекты опыта, все, как сказать, помещать в единый контекст. And it's really the two sides of the same coin. They are different functions, but they work together. This mindfulness, sati, and sampajana, clear comprehension. И вот эти два качества, внимательность, сати и ясное осознание, сампаджана, это как две стороны одной медали, они взаимодействуют. So it's very often called clear comprehension. So, yeah. But then some teachers, like Ajahn Sumedho, who is one of the leader of the Thai forest, says that for him it's not really a good translation, because comprehension in our language would mean that there is something to understand or to comprehend, and in fact it's far beyond what the intellect can grasp. Вот это иногда переводится также, называется ясное постижение. Но вот Аджан Сумедо, один из видных учителей, считает, что это не удачный перевод, потому что это, как бы кажется, что здесь говорится об интеллектуальном понимании, хотя это такой вид восприятия, который идет гораздо дальше того, чем может воспринять или ухватить наш интеллект. So it has an intuitive aspect, and which is why he calls it intuitive awareness, so as we don't understand that it's a conceptual. И там есть интуитивный аспект, и можно назвать это интуитивным осознанием, так чтобы мы не думали ошибочно, что это нечто умозрительное, концептуальное.
And also the interesting point is that he says that the word clear also has to be understood. What is it clear of, this clear comprehension? So it's to be clear of all aspects of a situation or within our meditation, including the unclear or the confusion or... И вот также, когда мы говорим ясное постижение, да, то нам нужно понимать, что это за ясность. Нам нужно иметь ясность в отношении всех аспектов ситуации, но также и в отношении каких-то неясных, запутанных аспектов. Тоже в отношении них тоже нужно иметь ясность. And it's inclusive of all things, so that's why also he calls it sometimes global awareness, global intuitive awareness. И поскольку это все в себя включает, это также иногда называется глобальным интуитивным осознанием. And it's a form of non-judgmental attention, and that's very important in our meditation, because when we notice like distractions or whatever, very quickly there is a self-critic or something arising. Это такая форма неоценивающей внимательности, потому что когда мы замечаем в нашей медитации, что мы отвлекаемся и так далее, мы легко можем начать себя критиковать за это. But non-judgmental awareness or attention doesn't mean that there shouldn't be any critic or judgment, because then we are putting an injunction on our practice. But as it's global, inclusive, it can include, it's non-judgmental because it can include also the critics and the judgments. Это неоценивающее осознание, и это означает, что это не так, что мы вообще должны избегать какой-либо критики или оценок в отношении нашей практики, но поскольку это глобальное неоценивающее сознание, оно может включать в себя также и критику. So sati, this mindfulness, needs sampajana, so then this aspect of intuitive global awareness, which is really the knowing aspect, the penetrating aspect, which will lead to vipassana. И сати, внимательность, она нуждается в таком вот проникающем, интуитивном аспекте, который называется на пали сампаджана. So in a way, it's a bit like we could say a baby wisdom, like wisdom is starting to show up. И мы это можно назвать таким ребенком мудрости, то есть когда мудрость только зарождается. It's like, like starting to have the intuition of the impermanence of things, or if we do something unhealthy and awesome, and in the back of our mind we know it. There's some kind of intuition, knowing, what's happening. Это вот такая интуиция, которая нам позволяет начинать видеть непостоянство всего, или же когда мы делаем что-то нездоровое, ну как бы где-то вот мы глубоко в душе, что ли, мы понимаем, что это так, то есть мы начинаем замечать это, осознавать. And so there are different forms of this sampajana or clear comprehension or intuitive awareness. Есть различные формы вот этой сампаджана или ясного постижения или интуитивного сознания. So, but I won't describe them all, but you have to be aware of the purpose, the intention, and that is a very important point to recognize the intention which is preceding any action. И я не буду сейчас говорить во всех аспектах интуитивного сознания, но здесь вот важным моментом является намерение, то есть нам всегда нужно держать в уме намерение, для чего мы совершаем те или иные действия. And also to have a clear comprehension of the value which are connected to my actions. Также должно быть ясное постижение ценности, которые связаны с моими действиями. Also, if this intention is suitable, like if it's the right moment, the right context, the right methods. Также нужно смотреть, является ли это намерение подходящим, то есть правильное ли это время, правильная ли ситуация, правильный ли метод. And also when we fall into reactivity, to do with pleasure and displeasure. И также, когда мы впадаем в привычные реакции, которые связаны с удовольствием и неудовольствием.
So then the third, from this continuum, from sati, this attentive presence, to clear comprehension of sampajana, then there's the aspect of wisdom, as I was saying, which is called satipana, the wisdom aspect. Итак, после этой внимательности, которая затем продолжается как ясное постижение, интуитивное сознание, мы переходим к развитию мудрости, которое называется на языке пали сатипана. Satipana, yeah. Сатипана. And that really shows that this aspect of wisdom can't be developed without the second one. It can't, I mean, sati, the fact of focusing, the attentive action of mindfulness, can't do the job on its own without the aspect of intuitive awareness or clear comprehension. For the wisdom aspect to rise, it needs. И для того, чтобы возник аспект мудрости, необходимо вот это взаимодействие аспекта внимательности, фокусирования со вторым аспектом интуитивного сознания, потому что одна внимательность, одно сосредоточение не позволит произвести на свет вот такую мудрость. And then this, what is it? This wisdom aspect where it's the full awareness or realization of the essential nature of any phenomena. And here we're touching what I was talking about yesterday for the people who were there, if you remember, the 3 marks. И вот эта мудрость — это полное осознание качеств, характеристик явлений. И вот, если кто был вчера, вы, возможно, помните, мы вчера говорили о 3 отметках или 3 таких признаках всего сущего. Which is the fact that every phenomena are transitory, like, you know, the realization of impermanence. Во-первых, это тот факт, что любое явление приходящее — это осознание, постижение непостоянства. The realization of what's translated as suffering, very often dukkha, but is more a form of unsatisfactoriness, you know, it's always being pulled between what I like, what I don't like, or wanting more. И постижение того, что часто переводится как страдание, это дукха, но если можно сказать что еще шире, что это общая неудовлетворенность, когда мы постоянно находимся между нравится и не нравится, и это нас все время тянет из стороны в сторону. And the third characteristic, as I was saying yesterday, being what's called selflessness, which means that there's no phenomena which can intrinsically sustain its existence, you know, in an independent and permanent mode. И третий признак всего сущего — это отсутствие самости. Это означает, что ни одно явление не может поддерживать само себя как-то независимо и от всего остального и постоянно. And so these 3 characteristics or marks of existence are the marks of any conditioned phenomena, and we are conditioned as we are all compounded, made of parts and interdependent, or, you know, every part being in interrelation with another. So ecology at the minute, everything in our health too. И эти 3 признака всего сущего относятся также к нам самим, потому что они относятся ко всем обусловленным явлениям, а мы тоже являемся обусловленными. Мы состоим из множества аспектов, которые взаимозависимы. Мы также зависимы с тем, что нас окружает, например, экология. Плохая экология вредит нашему здоровью. And there's a metaphor which I like to describe these 3 aspects of sati, sampajana, and pana. Есть такая метафора, такое сравнение, которое я люблю приводить, объясняя вот эти 3 стадии сати, сампаджана и праджна. And it's a metaphor that the one who started this Sangha forest, you know, of Thai forest tradition. И вот эта метафора, которую использует Аджан-джа, который стал основателем лесной традиции в Таиланде. So he compares sati, this mindfulness, this ability to put the mind on its object, as the hand
he compares it to the body, in fact, our function, the hand which can hold something, catch something or hold something. И он сравнивает эту первую стадию, то есть сати, внимательность, это когда наша рука способна что-то взять и удерживать. And then sampajana or sheshin, which is to put things in context and have a wider view of what's around, he compares it to the arm, which is what the arm allows the hand to go in the direction it needs to catch something. Затем сампаджана или шешин по-тибетски это вот ясное распознавание, которое позволяет нам видеть вещи в более широком контексте, увязывать друг с другом, одно с другим. Это вот он сравнивает с рукой, которая направляет кисть. То есть вся рука, она направляет кисть, которая может схватить то или это. And the satipana, which is the wisdom aspect, he compares it to the body, which in fact brings the vital force for the arm and the hand to realize their function. А мудрость он сравнивает со всем телом, которое, в общем-то, дает жизненную силу для того, чтобы и рука, и кисть руки выполняли свои функции. So at this stage, I would suggest to just have a little break and for you to just feel how this is landing into you. You know, if you're completely into conceptual elaboration or if it's touching you on different ways. Я бы сейчас предложил сделать перерыв и предложил бы вам посмотреть, как это у вас все усваивается, то есть остается ли это на уровне мысли, понятия, или же как-то вас по-другому затрагивает. And perhaps feeling if it's opening something in you or if it's on the opposite, closing something, contracting something and feeling it in the body, in the position that you are, feeling like we did yesterday, you know, what is the body telling me? И открывается что-то в вас, или наоборот, что-то закрывается или сжимается, и это выражается в языке вашего тела. Вот мы вчера занимались тем, что мы пытались понять, что наше тело, о чем наше тело нам говорит. It's very interesting to be aware in our daily life also sometimes, you know, to be aware of the position of the body and what is it indicating of my inner state. И очень интересно также и в повседневной жизни иногда обращать внимание на положение тела, движение тела и стараться понять, что это показывает о нашем внутреннем состоянии. The body and the breath are very good messengers, and they are warning us if we're used to listen to their message. И тело и дыхание – это очень хорошие такие советчики. И если мы будем прислушиваться к их советам, они принесут нам много пользы. So just as we are for a few minutes to get in contact with the body and what it's revealing. И вот мы можем постараться сейчас установить контакт с нашим телом и с тем, что оно нам показывает. And then just to feel also, and I can feel that some people have got into it. What would be the necessary adjustment to go from this position, whatever it is, whether it's tense or whether it's too released, or, you know, very often it's said that meditation should be not too tense and not too relaxed, not too released. И часто говорят, что медитация это не должна быть ни излишней расслабленностью, ни излишним напряжением. И вот вы можете также сейчас посмотреть по своей позе, вот нужно ли вам что-то откорректировать, вот в этом смысле, чтобы не было этого ни излишнего расслабленности, ни излишнего напряжения. For example, I can feel in my own body, you know, as I had a good walk in town to discover your beautiful town today, taken by Irina, and very good meals. I can feel that there's something a bit, you know, sloppy. The shoulders are going around. Например, я могу чувствовать по своему телу последствия того, что мы сегодня любовались вашим прекрасным городом в компании Ирины, и также была очень вкусная еда, и вот я могу это чувствовать сейчас по своему телу, мои плечи стремятся округлиться. And I need some alertness to wake me up.
И мне нужна определенная бдительность, чтобы не заснуть. So, what would be the adjustment? Что I мне will нужно? need to go from this position to a posture, what we call a posture in meditation. И что же мне нужно откорректировать? Я из этого положения должна перейти в то, что мы называем позой медитации. And this is true on chairs as much as on cushion. It doesn't need to be on a cushion. In our daily life, we're mostly on chairs, so we can test that several times in the day easily. И это также можно делать и на стуле, не обязательно сидя на полу, на подушке, потому что обычно в жизни мы сидим на стуле, и мы можем вот так вот проверять себя несколько раз в день. The important thing is to have a stable base, because of course the posture of the body will invite the mind to get into the same stability as we were saying, to just land in the body. Важно иметь стабильное основание в любом случае, потому что положение тела, оно влияет на состояние ума, и ум как бы приземляется на тело, что ли, опирается на тело. So as I've shown yesterday, it's training the body to be able to have the knees in contact with the cushion, the floor or the zabuton, and for that to check what's the right height of the cushion. At the start, we need maybe a cushion a bit higher to have the legs down, and it's a tilting of the pelvis also, which allow to be more in the front rather than as I was earlier, So just to feel when the weight of the body is just on the two sitting bones. Итак, вчера мы говорили о том, что нам нужно стараться принять такую позу, что наши колени касаются земли, и для этого нам нужно отрегулировать и высоту подушки, и, может быть, нам нужно как-то постараться, чтобы она была повыше для этого. И также нам нужно стараться сидеть не на середине подушки, а больше на ее передней части, так, чтобы мы опирались на наш копчик, но не слишком мы, чтобы наклонялись назад, как я только что сидел. And it's good to take time, every time we sit, even if we're used to sitting meditation, to really take time to feel the body taking the posture. И даже если мы регулярно занимаемся медитацией, каждый раз все равно хорошо уделить время тому, чтобы тело как бы приняло хорошую, удобную для себя позу. And if we're sitting on a chair, it's maybe to uncross the legs and the arms, just to feel the contact of the feet with the ground and the contact of the bottoms on the chair. А если вы будете сидеть на стуле, то опять-таки хорошо скорректировать положение рук и ног, чтобы ноги прочно опирались на землю, а ваши, так сказать, ягодицы также прочно опирались на стул. And then we can just naturally let go of the weight of the body on to the gravity and to the ground, which is supporting us. И тогда мы легко можем забыть о весе нашего тела, предоставить его силе тяжести и той, как земле, основе, которая нас поддерживает. And feeling the contact of the buttocks on the seat, on the cushion, or on the ground, really supported by the earth. И мы чувствуем контакт наших ягодиц с подушкой или со стулом, и они нас действительно поддерживают. And then perhaps this support can give a feeling of safety. И, возможно, эта опора, она может вызвать у нас чувство безопасности. And from there to feel the natural straightness or alignedness of the back and the spine. Затем мы ощущаем естественную прямоту или выравниваем нашу спину или позвоночник. Adjusting also the right angle of the body, of the torso, so as there's no muscular effort really to hold the posture without having to rely on the back of the chair. И мы также корректируем положение нашего туловища таким образом, что нам
не нужно особенного усилия для того, чтобы удерживать его в таком положении, и нам не нужно также облокачиваться на спинку стула. And checking also if the lower part of the back is not too curved, but straight. И нам нужно также позаботиться о том, чтобы нижняя часть спины не слишком изгибалась, но была более-менее прямой. And feeling the spine, which is straight up to the top of the head even. И мы чувствуем наш позвоночник, который прямой даже до макушки. It's really something special, this ability as human to be vertical and to be really like connection point between the earth and the sky. И вот такая способность принять такую вертикальную позу, это действительно особенное качество человека, это как бы способность быть связующим звеном между землей и небом. And that can give us a feeling of confidence to really take place. И это позволяет действительно зародиться в нас чувство уверенности. Very often we have problem of where is my place, and don't take our place, but it's there physically in our body. Очень часто у нас есть проблемы с тем, что мы не знаем, где наше место, где мы должны находиться. Но на самом деле вот наше место физически — это наше тело. And from there, maybe we can feel that something is relaxing on the level of the shoulders, which can just let go to gravity also. Nothing to protect, nothing to hold or to carry. И тогда мы можем почувствовать после этого расслабление в плечах, и мы можем как бы отпустить их, нам не нужно ничего нести, нам не нужно ничего защищать, предоставить их силе тяжести. And then we can feel the head, the way it's positioned, on the top of the spine, and also playing a little bit to find the right position where it's not, where it's the lightest, and tucking the chin a little so as we can feel the neck, the back of the neck aligned with the spine. Также мы обращаем внимание на положение головы. Мы можем ее немножечко так подвигать из стороны в сторону и найти такое положение, которое нам легче всего удерживать. И также голова должна быть как бы на одной линии с позвоночником. Для этого мы немножечко наклоняем вперед и поджимаем подбородок. And then also bringing our attention to the eyes, which can be open preferably, but not wide open, just slightly open, and the gaze following the line of the nose and just resting in the space in front of us. Также мы обращаем внимание на наши глаза. Лучше всего, чтобы они были открыты, но не полностью, а полуприкрыты. И наш взгляд ложится на линию перед нами, которая является продолжением линии носа. Просто спокойно ложиться на эту линию. And if it's too difficult, they can be closed also. Если это слишком сложно, можно также и закрыть глаза. And then from there, feeling the area of the mouth. Затем на основе этого мы чувствуем область нашего рта. And to help relaxing this area, which is very often tense, we can put the tip of the tongue on the palate behind the upper teeth. И чтобы расслабить эту область, которая нередко напряжена, мы можем прикоснуться кончиком языка к передней части неба, то есть за передними зубами, за верхними зубами. With the two lips gently in contact, the mouth gently shut, and feeling the relaxing of the joints of the jaw. И наши губы слегка сомкнуты, то есть не плотно сжатые, а просто расслабленно касаются друг друга. И мы также чувствуем, как расслабляются мышцы нашей челюсти, суставы челюсти. And perhaps by relaxing the joints of the jaw, you can feel
a connection in other parts of the body which also can relax. There might be some tension structure, and it's important to acknowledge them, to recognize them. И расслабляя суставы челюсти, вы можете почувствовать, как у вас расслабляются и другие части тела. У вас могут быть такие как бы цепочки напряжения между различными частями тела, и важно их замечать и признавать, что они есть. And then having the hands which are resting, or resting on the knees or on the top of one another, on the laps, which is a way to also let go of any action, as the hands are always active. Just set them down, relax them. И наши ладони лежат на коленях, либо сложены друг на друге ниже пупка. Это тоже способ отпустить всякое действие. Наши руки постоянно что-то делают, а вот сейчас мы их расслабляем, просто оставляем в покое. Just getting into the feeling of this posture. И мы стараемся проникнуться ощущением этой позы. And what mental state is it associated with? И с каким состоянием ума она ассоциируется. And also, how is the breath functioning in this posture? И также, как функционирует дыхание в этой позе. Perhaps more fluid, perhaps deeper, Возможно, оно perhaps стало slower. более таким, возможно, ускоряется, или оно стало более глубоким или медленным. But perhaps not, and it's okay also. Возможно, ничего с ним не случилось, никак не изменилось. Это тоже приемлемо. And just for a while, see if it's possible to be with the breath without attempting to change anything. И постарайтесь в течение некоторого времени придерживаться дыхания, быть с дыханием, не пытаясь ничего изменить. Letting the breath bringing us back again and again into the body, deeper and deeper. И мы позволяем дыханию все глубже и глубже проникать в наше тело. And really bringing our attention on the breath, on every moment of the breath. И мы действительно направляем все наше внимание на дыхание, на каждое мгновение дыхания. With a lot of curiosity, because no breath is the same. И мы это делаем с большим любопытством или любознательностью, потому что ни один вдох и выдох не являются тем же самым, что и прежний. Every breath is unique and every moment is unique. Каждый вдох и выдох уникальны, и каждый момент уникален. If the breath is difficult for us for any reason, it's always possible to take another support for our attention. It could be the contact of the hands on the knees or any other point of contact. Если нам трудно сосредоточиться на дыхании по какой-либо причине, можно взять какую-то другую опору, например, точку контакта ладони с коленями или любые другие точки контакта.
What's important is not so much the object, but the quality of attention. Важен не объект, а качество внимания. Sustain attention, but also a kind, welcoming attention for the experience, however it is, the sensory experience. То есть мы поддерживаем внимание, но это такое доброе, приветливое внимание. Оно принимает все чувственные ощущения. Probably at some stage one will notice that the attention was not on the breath anymore, but following some thought. And this is normal, it's not a failure, that's what the mind does. It's a machine to produce thoughts. Возможно, в какой-то момент вы заметили, что ваш ум больше не фокусируется на дыхании, но отвлекся на какие-то мысли, и это не является каким-то провалом, это абсолютно нормально, потому что ум — это как бы такая машина для производства мыслей. At the moment when we notice the distraction is actually a moment where we're not distracted, but awake. И вот в тот момент, когда мы замечаем, что мы отвлеклись, вот в этот момент мы не отвлекаемся, а мы бодрствуем, мы бдительны. This is the moment when the clear comprehension or sampajana is functioning. И вот в этот момент Noticing. функционирует ясное постижение или сампаджана. And it's also a moment of choice where we can deliberately bring back the attention on the breath, feeling if it's inhale or exhale and come back into the body. И это также момент выбора. Мы можем целенаправленно направить наше внимание опять на дыхание, на вдохи и выдохи, то есть вернуться к телу. And this returning, this coming back again and again and again is part of the meditation, because this is how we're going to strengthen the muscle of attention. И вот то, что мы так возвращаемся снова, снова и снова, это как часть медитации, потому что таким образом мы укрепляем, усиливаем мышцы нашей внимательности. So feeling the breath as the anchor, which brings us back. И мы ощущаем дыхание как якорь, который нас возвращает. And then taking one deeper breath, feeling the body again on the points of contacts. Мы делаем глубокий вдох и чувствуем все точки контакта нашего тела. And slowly, whenever you're ready, opening the eyes if they were closed. И постепенно, когда вы готовы, откройте глаза, если они были закрыты. Being aware of the environment and also of the sound to the end of the sound. И осознавайте все, что вокруг вас, и также звук до окончания этого звука.
слышим звук из тела. And then feeling if the body needs to change position, to stretch, И затем relax. мы можем почувствовать, что телу нужно изменить свое положение, потянуться, расслабиться. And we can have a biological break. И теперь мы можем сделать биологический перерыв. And for, I don't know, 15 minutes, is that okay? Yeah. And we'll come back. Yeah? 15 minutes. 15 минут. Через 15 минут продолжим. Trying to keep, not to distract too much, and then I'll come back, and maybe on the 4 foundations of mindfulness then. Постарайтесь не слишком отвлекаться, и потом мы вернемся, может быть, к этим 4 основаниям внимательности. Quick overview of these 4 foundations of mindfulness, which I've been mentioning earlier. Итак, быстрый обзор этих 4 оснований внимательности, о которых мы упоминали ранее. Because it might help you if you come tomorrow to recognize it in the practice. И если вы придете завтра, возможно, вы сможете узнавать это в своей практике. And then if we have time, we'll do another practice, and then if we'll open to questions or sharing. И затем, если у нас будет время, мы сделаем еще одну практику, и потом будем готовы ответить на вопросы и поделиться чем-то. So, as I said earlier, the first foundation is, so first of all, it's important to say that also there is a discussion about the word foundation, which is something quite static, and some teachers say it's more like domains of exploration. И вот также есть разные мнения по поводу слова «основание», потому что нечто такое статичное, и некоторые учителя предлагают называть это областями исследования. And the aim being to lead to the true nature of reality. И целью этого исследования является прийти к истинной природе реальности. So, first foundation, you remember, is a mindfulness of body. Итак, первый вид внимательности – это внимательность в отношении тела. And this is in different parts, so it includes all the sensations, physical sensations, and also the perceptions and the movements of the body in movement. Это включает в себя все физические ощущения, восприятие и движение тела. And through that exploration, of course, it's also an exploration, a connection with the mind, because again, we're talking of embodied awareness, and there's no mind functioning without some form or another of body. И здесь мы опять-таки говорим о воплощенном осознании, и когда мы исследуем тело, то мы неизбежно увязываем с умом, потому что никакой ум не может функционировать без тела. And of course here we're referring to the physical body, but it's true also on very subtle forms. Like there are some practices on dream, for example, and dream yoga, and in dream also, we have perceptions, we have sensations, but it's through energy body. It's not a physical body, but there's still a body for the mind to create its image and to function. И здесь мы говорим о физическом теле, но есть также более тонкие формы тела. Например, есть такая практика йоги сновидений, и во время сновидения у нас тоже есть различные ощущения, восприятия, но тогда основой для них является не физическое тело, а более тонкое энергетическое тело. Но это тело, которое тоже вот является базисом для возможных ощущений. And on the basis of the dream body, it's the same principle for visualizations, which are done in the tantric practices. It's not a question of projecting an image outside. It's really embodying, the visualization is helping us to embody the qualities which are visualized with a representation. Вот это тело сновидений также связано с такими практиками визуализации в тантрических медитациях. То есть мы здесь не что-то как-то проецируем, а мы действительно
воплощаем некое осознание, воплощаем вот в различных формах визуализации. And on our level, just to see that what we call body sense, like the sensations of the body, is really something crucial, because this is what allows us to connect again with ourselves on a very fundamental, natural level. И ощущения нашего тела играют ключевую роль в том, чтобы мы, восстанавливая связь с самим собой на таком важном, фундаментальном уровне. And this is what undercuts the mental proliferation, like we did a little bit earlier, to come back on the body, the posture, and come back on the breath. Then progressively the mental proliferations can slow down. И это подрывает также чрезмерную мыслительную деятельность, потому что когда вот мы, как мы делали это немного раньше, как мы возвращались все время к телу, к дыханию, это вот предотвращает или подрывает излишнюю мыслительную деятельность. And also, you probably heard in meditation very often it is said to come back in the present moment, like mindfulness is really to be here with what is in the present moment. И также, возможно, вы слышали, что как в отношении медитации говорится, что нужно возвращаться в настоящий момент, то есть вот осознавать то, что есть в настоящем моменте. And this is what sensations can help us too, because you might have noticed that sensations, you can only feel them in the present moment. You can't feel your breath of yesterday or of tomorrow. You know, it's just, it brings you automatically, if you're in contact with sensations, brings you back in the present moment. И ощущения в этом могут нам помочь, потому что вы наверняка заметили, что ощущения происходят именно в настоящем моменте. Мы не можем дышать вчера или завтра, поэтому это возвращает нас в настоящий момент. And on the opposite, I don't know if you noticed what the conceptual mind does, but very often, in my case anyway, I'm projected to what I did yesterday, and sometimes it could be even bringing to rumination about something that we're thinking all the time, or it could project us in the future, which is not here yet, but trying to plan the future and, you know, organizing things in our head. И нас понятийно, наоборот, может быть, вы заметили тоже, по крайней мере, в моем случае это так, что я могу начать думать о вчерашнем дне, что-то вспомнить и как пережевывать это в своих мыслях, или наоборот, устремляться в будущее, которого еще нет, оно еще не наступило, но начинать там подробно что-то планировать. So that's where the body and body sensations are very useful to bring us back in the present moment. И вот тело и ощущения тела, они очень полезны в том, что они возвращают нас в настоящий момент. But then it's interesting too to see that when I was talking of continuum of sati, you know, earlier, and sampajana and everything, the present moment is already gone. Ну вот также интересно отметить то, что вот с точки зрения сати, сампаджана и так далее, когда мы говорим о настоящем моменте, то настоящего момента уже и нет. And the real interesting thing is that sati, which is a Pali word, which is what we translated in English as mindfulness, originally it means remembering. So it's very strange, because meditation, mindfulness is to be in the present moment, and then the word for it is to remember, but remember is to bringing us in the past, no? Mm-hmm. So it's really puzzling. Mm-hmm. But in fact you can see that, yeah, the present moment's already gone. And I don't know if you noticed in your meditation, but suddenly, instead of being on the breath, here I am, organizing my day, or, you know, so I have to remembering of my intention, remember to come back, to connect with the sensations and come back in the present moment. Sorry. И вот это слово на пали, которое мы сати перевели на английский язык как внимательность, но ну, как бы другая возможность его передать, его смысл — это воспоминание или памятование. И это вот, возможно, связано как раз с тем, что мы говорим о настоящем моменте, но настоящий момент, он как бы мимолетен, он ускользает от нас. И нам больше, скорее нужно о нем как-то вспоминать. И тогда возникает такой парадокс, что вроде бы мы должны быть в настоящем моменте, а вспоминаем мы о чем-то, что уже как-то прошло. Но вот когда мы, например, занимаемся дыханием, также мы, если мы отвлекаемся, занимаемся какими-то мыслями, что нам нужно сделать?
нам нужно вспомнить о том, что мы занимаемся, фокусируемся на дыхании, и вернуться к нему. And that's where this intuition aspect is working, suddenly, noticing, I was gone into a whole trade of a whole story, a scenario, building up. Oh yes, and so it's waking up, like alarm and then coming back. И тогда включается вот этот аспект интуиции, мы понимаем, что мы увлеклись какими-то старыми историями и сценариями, и мы как бы очнулись и возвращаемся обратно. And you, as I said during the meditation, but really it's important whenever it happens not to think that I've missed something or I failed, I shouldn't be thinking. That's what happens. But what's important is that moment of recognition, of clear comprehension, saying, oh yeah, I can see where I am, and I have a choice. Come back. И важно в медитации, когда мы замечаем, что мы отвлеклись, не думать, что мы что-то упустили, что у нас произошла какая-то неудача, провал. Это все вполне естественно. Но вот когда мы замечаем вот этот момент отвлечения, вот тогда у нас есть выбор. Вот в этот момент мы можем, как сказать, на основе нашего осознания вернуться к тому, чем мы занимались. And so in this first so-called foundation or domain of exploration of the body, there are 4 parts. И в этом первом основании внимательности в области исследования нашего тела есть 4 части. So the first one is to explore the postures of the body. So that's what we did with the sitting posture. Первое – это исследование позы нашего тела. Это то, что мы делали, когда мы сидели, то есть в позе сидя. But it's also explored lying down, it's explored standing, which is a posture also, and it's explored in movement. Но сюда можно включить также исследование положения лежа, положения стоя и также в движении, когда мы находимся в движении. And in movement it's interesting because, of course, there's walking, we'll explore it tomorrow, the walking meditation, but also in all our daily activities. И, конечно, есть такая вот медитация, как движение, такой вид исследования, но также в наших повседневных делах. And that's where we can really activate this capacity of clear seeing, of clear comprehension. Мы действительно можем активизировать вот эту способность ясного видения, ясного постижения. Because in our daily activities, I don't know if you noticed, but very often that's where we go into automatic mode. I'm doing the washing up and I'm starting to prepare what I'm going to do next or tomorrow. Taking the shower is the same. Am I really feeling the water in the body or I'm already into the meeting? Sorry. И не знаю, заметили ли вы, вот когда мы в нашей повседневной жизни чем-то занимаемся, мы часто переходим в такой автоматический режим. То есть мы, например, моем посуду, а в это время думаем о том, что мне нужно там приготовить, или же мы принимаем душ, но на самом деле не чувствуем душ, а размышляем о встрече, которая нам завтра предстоит и так далее. So it's what they call all the, you say intermediary, I don't know, in between positions, like also when you change, for example, from sitting to standing or lying, it's very often the body does it and you're already projected in the next activity. So how much do you pay attention to these moments of transition? И вот также во всевозможных промежуточных состояниях, когда мы переходим из одного положения в другое, с положения лежа в положение сидя и так далее. То есть, когда мы это делаем, мы уже как будто перескакиваем в следующее состояние. А вот этот момент перехода, насколько мы его осознаем? And so this is what we could call the informal aspect of, there's a formal sitting and the informal aspect of practice, but which is very important. There was a question yesterday of a lady asking, but how do you bring it into your daily life? But it's by paying attention as such, in these moments where we're on automatic mode and to bring awareness in it. И вот есть такой формальный аспект практики и неформальный. Вот вчера одна девушка спрашивала, как же это перенести в нашу жизнь, вот практику медитации, вот включая осознанность в таких ситуациях, когда мы переходим в автоматическое функционирование. So that's one aspect, the postures. Then the second part is what's called, it's not practiced very much nowadays, but originally there's what they call the 32 parts of the body. 32 parts.
of the practice of the 32 parts. И вот следующая часть, это сейчас не очень много ее применяют, но раньше она применялась, это называется 32 части тела. So for people who might have practiced, I don't know, on the web or whatever, what's called the body scan in the modern approach of mindfulness, it's probably where it comes from. И, возможно, вот сегодня есть такое течение в практике внимательности, как сканирование тела. Возможно, это оттуда произошло. But originally it was for monks, to remember that at that time the transmission was given to monks, not to lay people mostly, and it was to really see and feel it's the body scan, but to connect with all the impurities of the body or what's not looking good, or to get into the repulsiveness in a way, but more to cut through the attachment that one can have of our look, our representation, our body, the attachment we can have. И в основном передача этих методов давалась не мирянам, а монахам, и там делался акцент на всевозможные нечистые аспекты тела, чтобы у нас возникло такое чувство отторжения, отталкивания к нашему, то есть мы могли бы таким образом освободиться от привязанности к нашей внешности, к впечатлению, которое мы на других производим и так далее. So in a way also it's working on what we'll come to later, but you know this Vedana, these feeling tones where it's pleasant, not pleasant, I like, I don't like, and it's a way to change the view on things which are attracting, which I like and I go towards, and what I decided I don't like, and then I push away. So. И вот это связано со следующей ступенью, которая называется ведана, которая связана с работой с чувствами, то есть когда приятное, неприятное, нравится, не нравится, это вот способ изменить свое видение на то, что нам кажется приятным, и с другой стороны на то, что я решил, что это неприятно, это я должен отталкивать, избегать этого. And then they have a practice. The third part is the practice on the elements, like the elemental forces which constitute the universe and nature, and which we are part of, like the earth element, which is the structure third, then the water element, which is like cohesion, the fire element and maturity, coming to maturation, then the air element, the movement, and in the Tibetan practice or Mahayana, there's the space also, but not much in the first teachings. Space element. И дальше третий элемент, третья часть, это практика с 5 элементами, из которых состоит все вокруг в мире, и также мы сами. Это земля, это такая твердая основа, затем это вода, это то, что создает связность, связи одного с другим. Огонь – это зрелость, созревание, и воздух – это движение. Далее в традиции Махаяны есть также 5-й элемент – это пространство, но в этих первых поучениях, о которых мы сейчас говорим, этого не очень используется. And it's important because on a subtle level it connects also with the emotions, behaviors, and health also. That's how I was saying yesterday, the Tibetan medicine, which is practiced here, you're very lucky, works, on this balance of the different elements which keeps our health, keeps us in good health. И это также важно в связи с различными эмоциями, поведением. Вот это используется в тибетской медицине. Вот вам очень везет, у вас здесь есть представители тибетской медицины, да, и вот там используется уравновешивание этих элементов для поддержания здоровья. And then the last part of the foundation, the mindfulness on body, is contemplation on death. So when the body is not alive anymore, and the different stages of disintegration, and so they were meditating on the charnel grounds. They said to have 9 charnel grounds, which the Tibetan have carried on also as a practice. 9 charnel grounds, like cemeteries, but they're not. 9 of them, yes? Yeah. Вот, значит, 4-й аспект работы внимательности с телом, он связан со смертью, то есть это внимательность смерти, то есть когда как бы фокусируешь на том,
когда тело больше не живое, и как оно разлагается. И для этого было 9 кладбищ, на которых этим занимались. И затем это также перешло в тибетскую традицию, вот некие 9 кладбищ. So that again is, of course, a way to break the attachment that one can have to the body and being into the illusion that it could be permanent, which even if we know intellectually that it's not permanent, we live like if it was permanent. Это опять-таки для того, чтобы сломать вот эту нашу привычку привязываться к своему телу, хотя мы знаем, что оно не постоянно, мы все равно ведем себя так, будто оно на самом деле постоянно. And so it's a deep insight into impermanence. Yeah. То есть это такое глубокое проникновение в суть непостоянства. Then there is the second domain of exploration or foundation of mindfulness, which is this domain of the feeling tones, then Vedana. А далее второе основание внимательности или область исследования связано с нашими чувствами, называется ведана. Or Tsorwa in Tibetan. По-тибетски цорва. And it is this immediate evaluative feeling as soon as there is a contact, like if there is a sensory contact, something is seen, something is touched, something is smelled, something is heard, there's an immediate evaluation. И это такое немедленное оценивание, которое сопутствует любому контакту, когда мы что-то видим, слышим, чувствуем запах, тут же моментально у нас происходит оценивание. And as I was saying, it's been classified in 3 categories: pleasant, unpleasant, and neutral. But then it is said also that neutral is never really neutral. So now they say neither pleasant or unpleasant. И вот там выделяются 3 категории: приятное, неприятное, нейтральное. Но также есть утверждение, что нейтральным это никогда не может быть, и лучше это называть неприятное, не неприятное. So it's like an impression. It's pre-verbal, as I was saying, and pre-emotional. It's not an emotion yet. And it's like an impression which gives the first impulsion. It's necessary because it's what's going to give the impulsion for acting, to act. И это такое впечатление, которое еще до каких-то речевых проявлений, до эмоций, это некий импульс, который подталкивает нас к каким-то действиям, и он необходим. And then from this first impression, which is instinctive, there's going to be thoughts, there's going to be emotion, there's going to be behaviors, and there's going to be reactive patterns. И потом на основе этого первого импульса возникают различные мысли, эмоции, поведение, привычные реакции. But the problem is that mostly it's under the radar. Under the radar? Under the radar, yeah, of our mindfulness. It's unconscious, you know. We don't. It's so automatic that we don't see it. Но чаще проблема в том, что это происходит настолько автоматически, что это выходит за пределы диапазона нашей внимательности. То есть мы этого даже и не замечаем. Especially for what is neutral or neither pleasant or unpleasant. Have you noticed how much, for example, for the body, we only consider it when it gives us pleasure or displeasure, pain. But otherwise, not very aware of it. Ну, особенно это касается того, что неприятно, не неприятно. То есть мы придаем какую-то важность только тому, что приносит нам удовольствие или, наоборот, боль. А если же это ни то, ни другое, то мы как-то не придаем этому никакого значения. So there are some practices which can bring to a real form of neutrality or equanimity, but mostly this, in our daily life, this neutral aspect is more like a kind of not being here, not being present to what it is, and, you know, drifting off, or confusion. Есть такие практики, которые могут действительно привести к состоянию равностности или нейтральности, но в нашей жизни, то есть в нашем контексте, это больше означает, что мы как бы рассеяны, мы отсутствуем, то есть мы как-то не здесь. And it is present, in fact, in every sentient being. Like it's true for animals, and some say also for, you know, plants who know where to go to sustain their existence. And if something is not good, the tree is going to take off its roots. So it's like this immediate
adjustment, evaluative feeling. И вот такое реагирование это свойственно всем существам, также и животным и растениям. То есть, например, если что-то угрожает жизни дерева, оно меняет, значит, положение своих корней и так далее. And so that's where sati, this the mindfulness, then is going to break the pattern, before it gets into a thought or an emotion, or before it solidifies into something. И сати или внимательность здесь предназначена сломать вот эту модель, когда вот эти автоматические ощущения превращаются затем в мысли, эмоции и так далее. То есть вот поймать вот этот момент превращения. And so it's important to notice the first movement. It could be even an inclination of the body. There's a good smell in the kitchen. It's like, like that, or like that. И важно замечать вот первое движение, например, какой-то приятный запах на кухне, и мы наклоняемся в эту сторону или наоборот отклоняемся. То есть вот этот первый импульс. And if we're aware of this first movement, then we can see the thoughts and the association and perhaps the imprints we can have that is going to create a reactive pattern and И so вот on. если мы заметили вот этот первый импульс, тогда мы также понимаем, какие из него могут рождаться мысли, там привычные реакции и так далее. And so the third is going progressively, I would say. So the third domain of exploration is our mind states, so thoughts and emotions. Once we've passed the Vedana, we get into something more concrete, more solid. Итак, мы идем дальше, как бы последовательно, последовательное рассмотрение, я бы сказал. И вот дальше у нас, значит, мысли и эмоции, то есть третья область исследования после Ведана. And that's where this intuitive knowledge is really important, because we can see very often when we turn like that in spiral that if we try to solve a problem where it comes from, like to try to solve a mental state by thinking, we like feeding the tiger. We're reinforcing it. И вот здесь это очень важно, потому что вот нередко мы как бы движемся вот так по спирали, пытаясь какие-то кажущиеся нам в уме мы находим какие-то проблемы, и мы пытаемся решить их думанием. То есть мы таким образом как бы кормим тигра. The danger is that then we can identify and create an identity from it. И опасность этого в том, что мы с этим можем отождествиться, и вот у нас возникнет такая форма отождествления с этим состоянием. Then we get to the last section, which is, as I was saying, dhammas or phenomena. Далее последний раздел – это дхарма или явление. But also dhamma in Pali and dharma in Sanskrit is the word for the teachings of the Buddha. So again, it sounds like a paradox. Ну, дhamma на языке Пали и дхарма на языке санскрит – это также название учения Будды, и поэтому это может показаться таким парадоксом. But in a way, this is what the Buddha did. He made explicit some universal law of nature. In fact, he made explicit in his teachings the nature of phenomena, of dhammas. Но на самом деле то, что делал Будда, он как раз в своем учении он показывал природу явлений. And so there again, it's quite dense because it's all the main teachings. But just to cover it quickly, so as you have time to have feedback afterwards. In fact, it's starting by what is not free to progressively go into what would help us for some form of liberation of our patterns. То есть вот как здесь вся конструкция устроена так, что начинается все с того, что не свободно, и дальше мы движемся к тому, что может нас освободить от наших привычных состояний. So it's starting with the hindrances, what's called the hindrances, the obstacles, and there's 5 of them, and which are the hindrances that we come across when we practice. И все здесь начинается с препятствий. И это 5 препятствий, с которыми мы сталкиваемся, когда занимаемся практикой. So you probably came across them. It could be
a kind of strong desire. I can't remember the name in English, but when you're, almost a pulsion that you can't resist, where you lose your discernment or your lucidity. И, значит, первое препятствие – это когда вы настолько чем-то увлекаетесь, что вы теряете свою рассудительность. That's the next step of the Vedana, pleasant Vedana. When it's pleasant, then it can become a desire. И это следующий шаг после приятного чувства, то есть после приятной Веданы. То есть если что-то приятное, то это вызывает желание. And then on the opposite, there is aversion. Like when something is unpleasant, all the mechanism of aversion, keeping it away or pushing it away, or Далее следующее – это отвращение, когда что-то нам кажется неприятным, то запускается весь механизм отталкивания этого. Then there is sloth and torpor, which is not necessarily being tired. You can have physical tiredness, but it's a kind of blurred frame of mind, like. Дальше третье – это лень и ступор, то есть это не обязательно, что вы устали, а это такое просто замутненное состояние ума. They call it sometimes mental opacity. I'm sure you must have felt it sometimes, kind of can't see things clearly, you can't think, it's just like heavy. Иногда это можно назвать апатией. Вы наверняка с этим знакомы, когда вы ничего не понимаете, ничего ясно не различаете. And on the opposite, it's the restlessness, the mind going in every direction, wandering. I'm sure you have noticed that when you meditate. И противоположность этого – это беспокойство, когда ум отклоняется во всех направлениях, и он, вы наверняка замечали это тоже в своей медитации. Very often the first thing that one is noticing when we meditate, this wandering. Это часто первое, что случается, когда мы садимся медитировать. And then the last one is doubt, and they say that it's the most how do you say, difficult one, И последнее препятствие – это сомнение, и считается, что это наиболее сложное препятствие. So that's for the 5 hindrances. Then they address the 5 aggregates, which is a long teaching also, which is really our physical and psychological constitution, which from where we have an attachment to a self. Это были 5 препятствий. После этого говорится о 5 совокупностях. Это 5 физических и психических факторов, которые вызывают у нас привязанность к своему «я». And then, so from this conditioning aspect, which is limiting, which is what is not free, as I was saying, then progressively it goes through teachings which are going towards liberation, show the path of liberation. Итак, это были такие обусловленные явления и факторы. И теперь мы постепенно переходим к тем аспектам, которые направляют нас к освобождению. And then there is what's called the noble eightfold path. И далее здесь идет восьмеричный путь благородных. And it's very often described in 3 sections, which are the 3 sections that I described earlier. You remember Shila, Samadhi, and Prajna. So they put the eightfold path into these categories. И вот я упоминал 3 категории: Шила, Самадхи и Праджня. И вот этот восьмеричный путь сводится в них, в эти 3 категории. And so they mention every time there's this adjective of right something, right speech, right. So it's not the fact that in terms of good and bad, but it's the just, the appropriate. И там используется такое понятие, как правильная речь, правильное поведение и так далее. Это не означает, что это хорошее или плохое, а это означает, что это именно то, что подходит, подходящее. So in the compartment of the discipline, you remember Shila, they put the right speech, right action, and right livelihood. И вот в отсек Шила, дисциплины, поместили правильные действия, правильную речь и правильный образ жизни. And with the samadhi or bhavanat, so the meditation, they put the right effort and the right mindfulness and the right concentration.
И вот во второй раздел самадхи или бхавана поместили правильное усилие, правильную внимательность и правильное сосредоточение. And then finally, with prajna, the wisdom aspect, then it's the right view and the right intention. And sometimes it's put first, actually, the view and the intention first. Что касается праджни или мудрости, то туда входят правильный взгляд и правильное намерение. So still in this fourth foundation, there is the what's called the 7 factors of enlightenment. So now we're going to really investigate or explore aspects which are leading to liberation. После этого идут 7 факторов просветления, то есть здесь мы переходим к тем факторам, которые ведут нас к освобождению. So there is the investigation, this exploration really of things as they are. There is effort, there is rapture. Значит, исследование, то, кем является усилие, радость или восторг. There's tranquility, concentration or absorption, meditative absorption. Спокойствие и погружение, медитативное погружение. And there's equanimity. И равность. And it ends, the last part of the fourth foundation is the Four Noble Truths, and that was the first teaching of the Buddha. So it closed the loops. Здесь это 4 благородные истины, а это было вообще первое наставление Будды. Which sometimes are called the four realities, because it's really setting the nature of things, the reality of suffering or unsatisfactoriness, and the cause of suffering, and the way, the fact that you can be free from suffering, and then the path for liberation, which is the full path, and it comes. И иногда их называют также 4 истины, 4 благородные истины, потому что вот там показана природа вещей, природа реальности. Во-первых, страдание, неудовлетворенность. Во-вторых, то, что этому можно положить конец. Во-вторых, причина этого страдания, неудовлетворенности. В-третьих, то, что это можно прекратить. И в-четвертых, способ это прекратить. Okay, so I think I've bombarded you enough. I don't know if you feel like a little practice before question or straight to question. It just depends if you're willing to. Я полагаю, что бомбежка была достаточной, и я не знаю, хочется ли вам позаниматься практикой перед вопросами. Was that a yes? Okay. So you know what to do. Вы знаете, что Finding делать. a posture. Находите свою позу. Принимайте позу. Whatever is comfortable for you to really invest this posture of dignity, but comfortable, which we call sometimes the mountain pose. Вам нужно найти такую позу достоинства, но и удобную позу. Мы иногда ее называем позой горы. Really bringing your mind to the body and the body in the body. Not a representation or an idea of the body. То есть действительно нужно направить свой ум к телу, и тело тоже в тело, не именно к самому телу, а не к мыслям о теле, к неким образом тела. Feeling how you can bring your awareness in the body, feeling it from within. Теперь мы можем направить свое сознание на тело и почувствовать его изнутри. And once you feel established in the body, to feel also the space around the body. И когда вы установились внутри тела, почувствуйте также пространство вокруг тела. And perhaps the connection with the space at every breath. И, возможно, это также связь с пространством при каждом вдохе и выдохе. The breath as an anchor, but also a source of life.
дыхание как якорь, а также как источник жизни. As the only moment we can really say that we are alive is now, in this breath. Единственный момент, когда мы можем сказать, что мы живы, это вот сейчас, вот во время этого вдоха и выдоха. The breath is also connecting to speech. Это, возможно, также устанавливает связь с речью. And it is the bridge between body and mind. И это мост между телом и умом. Also the messenger of our inner states. We can feel through its rhythm, its depth. Также это показатель нашего внутреннего состояния, дыхания. Мы можем чувствовать его благодаря его ритму, его глубине. Indicating if there are some emotion or some thoughts, some restlessness or... Оно указывает нам на присутствие каких-либо эмоций, мыслей, беспокойства. So feeling if we can allow it to be as it is and listening to what it's revealing to us. Мы можем позволить чувствам оставаться такими, какие они есть, и постараться понять, о чем они нам говорят, что они нам раскрывают. Perhaps it's revealing some thoughts or emotion and then bringing our attention to the mind and the domain of thoughts and emotion. Возможно, они нам раскрывают какие-то мысли, эмоции, и мы можем направить свое сознание на область исследования ума, мыслей и эмоций. And again, without doing anything or changing anything, but noticing if there is a tendency to want to control or suppress. И опять-таки ничего не делаем, ничего не меняем, мы можем заметить, что есть у нас тенденция управлять или подавлять. And then feel what's happening when you let go of this tendency. И затем можем почувствовать, что происходит, когда мы эту тенденцию отпускаем. Just seeing the way thoughts and emotions rise, linger and dissolve. Мы просто видим, как мысли и эмоции возникают, задерживаются на какое-то время и растворяются. Noticing also if they build up and associate with other thoughts or images or sensation. Мы замечаем, также образуются они в связи с какими-то другими образами, ассоциациями. Ощущениями. So watching the process of thoughts rather than being caught in their content. И мы наблюдаем за процессом мышления, за процессом захода мыслей, не попадаясь в ловушку их содержания. And if you feel caught, you can always come back to the breath. Если вы чувствуете, что вы увлекаетесь именно содержанием мысли,
вы всегда можете вернуться к дыханию. Or any other object or body sensation to focus and anchor your attention. Или к любому другому аспекту ощущения вашего тела для того, чтобы создать якорь для своего внимания. Through this exploration, feeling the connection between body, speech and mind. Благодаря такому исследованию мы чувствуем связь между телом, речью и умом. And focusing again on the breath and perhaps taking one deep breath. Мы снова фокусируемся на дыхании, делаем один глубокий вдох. To connect with the body sitting, breathing here, now. Чтобы установить связь со своим телом, с телом, которое сидит и дышит здесь и сейчас. Feeling the contact with the seat. Мы чувствуем контакт с нашим сидением. And when you're ready, slowly the eyes. И когда вы готовы, постепенно откройте глаза. So I know I didn't leave you much time for questions or sharing, but really I have all my time. If you need to go, feel free. And if you want to stay and you have things to share or ask, feel free to. Я понимаю, что у нас осталось мало времени для вопросов и для того, чтобы чем-то друг с другом поделиться. И если вам хочется уйти, то, пожалуйста, не стесняйтесь сделать это. Если же вы хотите остаться и задать вопросы, то можете это тоже сделать. Thank you. Yes, thank you to you too. I have a question. I didn't catch the 7 factors of enlightenment. You really want them? Could you repeat, because I get only 6. I think Only 6? Oh. I missed something. So investigation is first one? Я просто попросила еще раз перечислить эти 7 факторов, которые ведут к освобождению, потому что я почему-то 6. So investigation, effort, Исследование, усилия, this rapture, which is восторг, восхищение, kind of joy, радость, tranquility, спокойствие, concentration or meditative absorption, it's the концентрация или same, медитативное погружение and equanimity, и радостность. which is the first of the 4 immeasurables. Is there 6 only? 6. I forgot one then. You're right. Oh, what's missing? I should check. Нам нужно проверить там. Затерялся. Lucky we have a scholar here. Спасибо. Looking in your old notes Yes, of last year.
Investigation, mindfulness, maybe? Did I say mindfulness? Yeah, mindfulness, probably. Может быть, там внимательность. It's one of the, Это could тоже be, одно because из we них. find it everywhere. That's Also, some contemplation and letting go. It's also, no, but it's not in the 7. okay, so mindfulness, yes? Yeah, I will check, but I think it's mindfulness, because we find it everywhere. That's what's interesting about it. Нужно проверить, но это, скорее всего, внимательно, потому что она, мы везде ее находим, и это вот интересные особенности. Is there other, or even sharing on your experience of the way you receive this, all this information, or the practice, or anything? Вы можете рассказать о своих ощущениях, как вы восприняли всю эту информацию, практику, если хотите. Можно вопрос? Скажите, пожалуйста, вот путь к осознанности, да, он такой длинный, непростой. Есть медитативные, да, техники, есть азбука тела, йога. Есть ли какое-то различие между этим? То есть можно совмещать медитативную технику или занятие йогой, азбукой тела? Либо медитативной техникой можно быстрее прийти, ну, как путь осознанности? So the way to awareness is a very long one, and there's some meditative methods, and also some as she said, this alphabet of the body, which is yoga exercises. So can we combine both of them, or if we use a meditative approach, is it faster? How is it? Interesting. Well, first of all, it's a long path, it's true, but in the method aspect, in the instrumental aspect. But awareness is something natural. It's very important to realize it's something we already have. It's not something we create through some kind of... It's already there. It needs to be revealed with the help of the method. Ну, это длинный путь с точки зрения методов, но что касается самого осознания, то оно уже в нас есть, и нам нужно его только раскрыть с помощью этих методов. Это не так, что нам нужно его откуда-то добыть. It's a natural ability as human. Это естественная способность человека. Then, yes, of course, yoga is very good, but now it depends, and also Jigme Rinpoche is set up in this program of Ram something called Yogam, which is Yogam because Gom is the Tibetan word for meditation, so yoga and for yoga, and which is the association of yoga and meditation, and it goes also with the actual Ram practice. Ну и йога это очень хорошо, и также Джигме Ринпоче включил такой аспект вот в программу Рам, медитация осознанности Рипа, которую он назвал йогом, потому что гом это тибетское название медитации, то есть йога и гомпа, то есть йогические упражнения, связанные с медитацией. But then it depends on what kind of yoga you practice also, because some yogas are not really dealing with the unity of body and mind, which the traditional yoga is, but they're really more like gymnastic or I don't know, really strong. Ну и также все зависит от того, какой йогой вы занимаетесь, потому что некоторые есть виды йоги, которые не занимаются связью тела и ума, а изначально йога это именно вот это. А некоторые виды йоги современные это больше как физические упражнения. And yoga, if it's practiced properly, it is a form of mindfulness. That's why we're saying that shamatha was existing even before the Buddhism and in India through yoga practice. So it's. Если правильно практиковать йогу, то это тоже форма внимательности. Вот поэтому мы и говорим, что вот медитация шаматха, она существовала в Индии еще до буддизма. Женевьева, а вот в вашей сегодняшней жизни практика медитации, как она присутствует? 25 лет. What is the role of meditation practice in your life now, after 25 years of practice? The role. Or the place? Yeah. Well, that's all my life, whether I'm teaching or whether I'm listening to teachings, whether I'm translating Jigme Rinpoche, whether and also I instruct MBSR, which is a mindfulness-based program,
There's a lot now which have been set up in hospitals and other. So it's what I do. But to tell you, as far as my realization, that I'm not sure. I don't know. Я имею в виду сама медитация. Значит, ну, это все, чем я занимаюсь, то есть я либо слушаю поучения, либо перевожу, либо даю какие-то наставления. Ну, в общем, что касается уровня моего там достижения, то об этом сложно говорить. Как вы говорите сейчас? Ну, я пытаюсь понять, вот сама практика медитации в повседневной жизни, не преподавание медитации, не инструкции, а каким образом применение в своей жизни сейчас. She's asking, how do you apply meditation practice itself in your life? Practical meditation in your life. How does it look? You mean in daily life or informal? Yeah, daily life. Well, it already yesterday, I think it's funny, there was a similar question by somebody. But yeah, it's, I mean, obviously it changed my behavior, it changed my way of seeing things, but also on the emotional level or the reactivity. I was Очевидно, saying, что это поменяло мое поведение, поменяло мой способ видения вещей, также мои реакции. as I was saying earlier, you know, to all these automatic reactions that come because we have vulnerable points and we don't recognize them, and so it's going immediately into a... Вчера об этом говорил, что вот у нас есть такие уязвимые места, которые мы сами не осознаем, и мы инстинктивно защищаемся, как бы вот, реагируем так на So, что-то. yeah, I think it helped me to have more clarity on that, more patience probably. И это позволило мне обрести больше Endurance. ясности, возможно, больше терпения, Less fear. меньше the- страха. Я правильно понимаю, что медитация, она стала как раз сливается с реальным повседневным бодрствованием, то есть она вплетена в практику. Do Не отдельная практика. you understand it right that meditation merges with the life itself? It is not something separate. And absolutely, that's very important. Yes. Да, конечно, это очень важно. Yeah, and it could, I was saying yesterday also, it could be a trap actually. It's very important to see, again, to come back to the intention, the motivation, and to make sure that meditation practice is not a way to avoid the world or to, you know, to cut off from our life. И вот я уже вчера тоже говорил, что это может быть такой ловушкой. Если мы не достаточно хорошо осознаем свое намерение, то мы пытаемся с помощью медитации отгородиться от мира, то есть убежать от мира. And sometimes this is what we see also, is that, you know, people are sitting in a cushion in centers or whatever, so they have a body posture which is perfect, they don't move, they're still, you know, you feel, wow, you know, it's really strong. And then as soon as you're out of the cushion, it's like all your old patterns catching up and getting angry and jealous, and, you know. Это So, можно видеть иногда, вот, например, в центрах медитации, когда человек может сидеть в прекрасной, безупречной позе, неподвижно, все вроде бы делать правильно, а потом, когда он встает со своей подушки, у него включаются все старые модели поведения, злость, ревность и так далее. so it doesn't mean we're not going to have emotions, that I don't have emotions. Of course we have, but they're more transparent. We don't necessarily act upon them, or, you know, seeing it much quicker. Но это не означает, что у нас не будет эмоций. У меня тоже есть эмоции, но они становятся гораздо более прозрачными, и мы не обязательно делаем что-то под их влиянием, мы их лучше распознаем. But definitely, yeah, I mean, especially in this setup of, you know, Ram and Shamatha, Vipassana, I mean, it should help us in our life. Then afterwards, there are some specific practice where you isolate, and I mean, that yogis are doing, or people who are great teachers, but that is a different level of practice. Ну и, конечно, особенно в контексте вот этой программы РАМ, да, вот, Шаматха и Випассана, это должно помогать нам в жизни. Конечно, существуют также такие практики медитации, которые выполняют в отшельничестве, в изоляции и в течение длительного времени. Но это уже другой уровень практики, это делают великие учителя. Я думаю, что мы пытались выяснить, сколько раз в день человек сама
фиксирует, пока, сколько времени, сколько раз бывало ли такое, что вы с утра просыпаетесь, и нет, сегодня лень, сегодня. So she thinks that the question is how often do you meditate daily yourself? Ah, And it depends. is it possible that in the morning you think that no, today I will not? It does happen, yeah. But also, I mean, along the path, it depends too. It's not a general rule. It depends of people, and also it's true that at the start I had more formal meditation, which I have less now, but it's more integrated in my life. So I don't do an hour in the morning and an hour in the evening like I've done at some stage of my life. It's true, I can't do that anymore. But also I feel the impact. And also, as I said, before I had the job in between, but now I teach meditation, I listen to teaching, I mean, I'm in it all the time, so it's going through me, whether I do it or not, you know. В общем, все это зависит от разных людей по-разному. В моем случае, на более раннем этапе я этим занимался больше формально, но теперь это настолько, как-то уже интегрировалось в жизнь, да, то есть нет такого, что час утром, час вечером, да, поскольку я все время в этом, то есть раньше, если у меня были какие-то еще другие задачи или дела, то теперь я полностью либо перевожу, либо сама учу этому, то есть это как-то вот. And also it's important to say that to me anyway, teaching it is not separate from practicing it. To me it would be impossible to guide a meditation if I was not feeling it. So even if there are words, I'm connected to what the words are saying. Также учение неотделимо от практики. Вот, например, когда я веду медитацию, несмотря на то, что это слова, значит, не теряю связи со смыслом этих слов. And very often I wait to feel it before I say the words. И очень часто я как бы жду, чтобы сначала это почувствовать, а потом уже сказать. Thank you for coming and listening. Thanks to everyone. Bye. Goodbye. Good evening.